Hi guys, so ang i-discuss natin ngayon ay yung addition and subtraction of integers. Okay? So, pinakaunang kailangan nating malaman ay yung absolute value. So, ano ba yung absolute value? So, yung definition ng absolute value ay yung distance nung number sa number line from 0. Okay? So, for example, meron kang 5 or ano yung absolute value ng 5? So, pag tinignan natin si 5, yung distance niya from 0 is 5 lang naman. Okay? So, paano ngayon kung negative numbers? So, meron tayong negative 5. Ano ba yung absolute value ng negative 5? So, pag tinignan natin ulit sa number line, si negative 5, yung distance niya from 0 is 5. Okay? So, essentially, ang pinaka-rule lang naman for absolute value, kung meron kang number, kunin mo yung positive ng number na yun. Okay? So, kanina, sa example natin, si 5, absolute value ng 5 is just 5. Okay? So, si negative 5, lumabas siya as positive 5 na. Tinatanggal mo lang yung negative sign. Okay? Yan. So, for solving ng subtraction and addition ng integers, ang pinakaunang step na gagawin natin is yung pagpili ng method. Okay? So, dito, meron akong dalawang method na pinili. Yung method natin is yung convert lahat sa addition or yung isang sign lang or isang operation lang between two numbers lagi. Okay? So, ang una nating gagawin for both of these problems is yung pag-convert na sa kanila. Okay? So, i-discuss ko naman yun later on. Next would be kunin yung absolute value for the numbers. Okay? Once nakuha mo na yung absolute value ng numbers, kailangan natin bumalik sa original question. I-check natin kung yung sign ba nila ay pareho or hindi. So, like signs or unlike signs. So, kung pareho naman sila ng sign, ang gagawin lang natin is to add yung absolute value nila. Okay? So, once na-add mo sila, copyahin mo yung sign ng original numbers. Okay? So, kung nag-add ka ng dalawang positive number, dapat yung final answer mo would be positive. Kung nag-add ka ng dalawang negative numbers, final answer should be negative. Okay? Ngayon, paano kung unliking signs? Pag unliking sign, same lang naman din. Since nakuha na natin yung absolute value nila, ang difference lang, yung mas malaki na absolute value minus yung mas maliit na absolute value. Okay? Once na subtract mo na sila, kunin mo yung sign ng mas malaking absolute value. Okay? So, kunyari, meron kang mas mataas na absolute value na negative or yung absolute value na mas mataas, yung original number na yung negative, copyahin mo lang yan. So, same goes for positive. Okay? So, ngayon, mag-try na tayo ng mga tigda-dalawang integers na question. Okay? Okay. So, for converting to addition, madali lang naman. Lalagyan mo lang ng plus sa harap nung sign or nung operation. Okay? So, kunyari, yung simulan natin sa pinakamadali, yung plus. Si plus, pag ginawa natin siya into addition, wala ka na idadagdag kasi plus na naman siya or addition. So, ito, i-rewrite mo lang siya as plus. Okay? Next would be yung negative or yung minus. Okay? So, pag mayroon kang na-encounter na minus, in order to convert it to operation na nagiging plus lang or addition, lalagyan mo lang ng plus sa simula. Okay? Plus, and then yung minus or yung negative sign. Okay? So, mamaya may kita natin yan. Next would be yung transforming into a single operation. Okay? So, ito, nakadepende kung ano yung magkakasunod. So, kunyari, ito, bihira namang gawin. Paglalagay ka ng plus ng positive number. Plus, positive number. Pag kinonvert natin siya, magiging plus lang. Okay? Tapos next would be yung plus a negative number
giging negative lang naman siya. Okay? Or minus positive number, magiging minus lang siya. Okay? Then, minus negative number, magiging plus siya. So, yung rule lang naman is bilangin nyo kung ilan yung negative sign. Dito, may isang negative sign, negative, isang negative sign, negative. Okay? So, pag add yung number ng negative sign mo, magiging negative or minus overall yung operation. Pag dalawang negative naman, magiging positive. Okay? So, balikan natin. Pag ko-convert natin yung series ng addition and subtraction natin into plus, ilalagay mo lang ng plus sa simula. Kung positive na siya or plus na agad yung operation niya, retain lang natin siya as is. Pag minus or negative, lagyan natin ng plus sa simula. Okay? So, ito, plus positive number, kakaroon tayo ng positive or plus negative number, convert natin siya sa minus. So, minus, ito, minus positive number, magiging minus negative number, magiging plus. Okay? So, mas magiging clear ito mamaya sa mga examples natin. Okay? So, bali, simulan na natin yung first example. So, first example, ito, madali lang naman. Bali, dalawa yung gagawin natin. Una, gagawin natin yung sa gagawing plus and then yung single operation. Okay? So, for the first example, si 4 plus 5. Ito, actually, hindi na natin siya kailangan pang pag-isipan or convert sa kahit ano. Kasi ito, pag tinignan natin siya, ano lang naman siya, addition. Okay? 4 plus 5. So, 9. Okay? So, hindi na natin siya i-expand pa. Balik, punta tayo sa next natin. Next example. Next example is yung negative 3 plus negative 8. Okay? So, ito, ano na lang naman to. Pag tinignan natin, naka-plus na siya. Okay? So, pwede na tayo mag-proceed yung sa next step for addition ng integers. Okay? So, tignan natin, pareho ba yung sign nila. Okay? So, dito, pareho silang negative 3, negative 8. So, magpo-fall to doon sa category natin ng same signs or like signs. So, pag ganyan, kunin lang natin yung absolute value nila. So, 3 tsaka si 8. Okay? So, absolute value ni negative 3 is 3. Then, absolute value ng negative 8 is 8. Okay? So, pag ganyan na pareho yung signs, i-add mo lang sila. So, 3 plus 8, kakaroon ka ng 11. Okay? Then, yung next step is to copy yung sign nila. So, since si 3 tsaka si 8 is originally negative, si 11 dapat negative 11 din. Okay? So, yung final expression natin, negative 3 plus negative 8 ay negative 11. Okay? So, paano naman kung single sign? Okay? So, negative 3 plus negative 8. Okay? So, base dun sa diniscuss natin kanina, magkasunod na sign si plus tsaka si negative. Okay? So, gagawin lang natin siyang iisa. Negative 3 minus 8. Okay? So, dito, pag tingnan natin yung signs, meron ka isang negative, dalawang negative. Okay? So, pareho silang negative. Pag ganyan, balik tayo dun sa una nating rule. Ang gagawin natin, kunin yung absolute value nila. So, meron kang 3,
meron kang 8. And then since like signs naman sila, i-add lang natin. So, magiging 11. And then, again, copy yung sign nila. Negative 11. Okay, so final expression again, negative 3 plus negative 8 equals negative 11. So, dito naman, kahit ano yung sundin natin na method, kung makikita nyo, pareho lang naman yung kinalabasan ng sagot. Okay? So, next example tayo. Okay. So, sa next example, meron tayong negative 2 plus 4. Okay? So, for negative 2 plus 4, gagawin lang natin dito. Again, for single operation na or yung converting to addition, tignan lang natin to since add lang siya as is tayo. And then next is yung kunin natin yung absolute value nila. So negative 2, kakaroon ka ng 2, and then 4. Okay? Tapos tignan natin yung original kung pareho ba sila ng sign. In this case, magkaiba sila ng sign. Mayroon kang negative 2, tsaka positive 4. Pag ganyan, ang rule na gagawin is yung larger na absolute value, subtract mo yung lesser na absolute value. Okay? So, magkakaroon ka ng 4 minus 2. Okay? So, ginagawa natin to para mas napadali. So, pag sinolve natin to, kalalabasan ay 2. Okay? So, baba natin si 2. And then, tingnan natin yung original natin na problem. Negative 2 plus 4. Okay? So, pag ganyan, gagawin mo lang, kopyahin yung sign ng mas malaki, which is 4. Okay? Si 4 ay positive. So, si 2 mo, remain siya as is. So, ang final natin na sagot or yung expression, negative 2 plus 4 is equal to 2. Okay? So, doon tayo sa last example natin for two integer addition and subtraction operations. Okay? So, kung meron tayo ng 3 plus negative 8 and ang una, yung convert to addition, since addition na naman to, remain lang natin siya as is. Okay? So, first things first, convert natin or kunin natin yung absolute value nila. So, magkakaroon ka ng 3 and 8. Okay? So, pag ganyan, kunin natin yung tingnan natin kung anong yung signs nila. So, meron kang positive 3 tapos negative 8. Since magkaiba sila ng sign, subtraction yung gagawin natin. Larger na absolute value minus yung lesser na absolute value. So, dito, kakaroon ka ng 8 minus 3. Okay? So, 8 minus 3, pag sunod natin, this is 5. Okay? Tapos next, balik tayo sa original expression. Tingnan natin kung ano yung mas mataas or ano yung sign ng mas mataas na absolute value. So, meron kang 3, meron kang 8. So, larger si 8. Ano ba yung sign ni 8? Negative. So, copy lang natin. Negative 5. So, ang final expression natin should be 3 plus negative 8 is equal to negative 5. Okay? So, try natin yung for single expression. So, kunyari, ito yung given mo ulit. Magkasunod, plus tapos negative. So, copy lang natin si 3. Ito, pag magkasunod na plus tsaka negative, nagiging minus 8. Okay?
So again, kunin si absolute value. So 3 tsaka 8. Okay, since unlike signs, kailangan natin i-subtract larger absolute value minus lesser absolute value. It's 8 minus 3. Okay? Yan. So 8 minus 3 equals 5. Okay? Then, kunin natin yung sign nung larger yung absolute value. Which in this case, negative 8. So, magkakaroon tayo ng 5. Tapos, negative 5. Yung final expression natin should be 3 plus negative 8 would be equal to negative 5. Okay? So, ganun lang naman for pagdalawa. Okay? Ngayon, ang gagawin naman natin is to try yung mga multiple na integers. So, example na nung multiple na integers. Okay? So, kunyari, yung given expression sa atin is 4 minus 5 plus negative 3 minus negative 8 minus 2 minus 4 plus 3 minus negative 8. Okay? So, kung ganyan, balikan natin yung two ways natin. Una, yung converting to addition. Pangalawa, yung isang operation lang. Okay? So, pag convert natin siya into addition, so, una, copy lang natin siya 4. Tapos, meron tayong negative 5. Magiging plus negative 5. So, tandaan, yung converting to addition, gagawin lang naman natin. Maglalagay lang tayo ng plus sa simula ng expression natin. Pero kung plus na naman siya, retain lang natin. Okay? So, plus negative 3. Pag magkasunod na dalawang negative, magiging positive siya or plus. So, plus 8 minus 2 plus negative 2, then si minus 4 magiging plus negative 4 plus 3, and then pareho ulit negative, so magiging plus 8. Okay? So, ganyan. So, dito, gagawin natin, pag sasama-samahin natin yung pare-pareho ng sign. Okay? So, simula, ito, pare-pareho si 4, si 8, si 3, and si 8. Okay? So, lagay natin sila sa harap. 4 plus 8 plus 3 plus 8. Okay? Then, yung mga negatives naman. So, negative 5, negative 3, negative 2, and negative 4. Okay? So, plus negative 5 plus negative 3 plus negative 2 plus negative 4. Okay? So, kung ganyan, ang pwede natin gawin, actually, pwede mo natin ituloy ng ganito. Pero yung iba, ang ginagawa nila, pinagsasama-sama pa nila ito. Okay? So, dito, computein na natin siya as is. Okay? So, dito, kaya natin sila group para yung method natin na gagawin sa simula ay yung like signs. Okay? So, dito, pare-pareho naman to. So, add lang natin. So, 4 plus 8, 12, plus 3, 15, plus 8, 23. Okay? So, itong apat, combined ay 23. Okay?
So, plus, copy lang natin to. Since expected naman natin na negative to, isulat na agad natin si negative. Okay? Then, since pare-pareho sila na signs, add lang natin. 5 plus 3, 8, plus 2, 10, plus 4, 14. Okay? So, overall, negative 14 sila. Okay? So, dito, 23 plus negative 14. So, again, yung rule natin, kunin muna natin yung absolute value nila. So, 23, tsaka 14. And then, since magkaiba sila ng sign, so, subtract natin sila. Okay? So, larger absolute value minus lesser absolute value. So, 23 minus 14. Okay? So, dito, lalabas to as 9. And then, balikan natin yung yung sign ng original natin. So, ano ba yung mas malaki na absolute value? 23. So, yung sign ng 9 would be positive pa rin. Okay? So, yung overall na sagot for this expression is positive 9. Okay? So, gawin naman natin yung single na operation lang. Okay? So, again, from this problem, sulat lang natin. So, 4. Since isang operation na naman to, minus 5. So, ito, plus minus 3. So, dito bilangin mo lang naman yung number of negative signs. Kung odd siya, magiging minus. Kung positive, magiging plus. So, dito isa, so odd. So, minus 3. Dalawang negative, so even yon, magiging plus 8. Okay? So, tuloy-tuloy lang, negative 2, minus 4, plus 3. Again, dalawang magkasunod. So, magiging plus 8. Okay? Then, combine natin yung mga pare-pareho yung sign. Okay? So, simula tayo sa mga plus. So, 4 plus 8 plus 3 plus 8. So, 4 plus 8 plus 3 plus 8. Then, yung mga minus naman. Okay? So, negative 5 minus 3 minus 2 minus 4. Okay? So, again, combine natin yung like terms. 4, 8, 3, tsaka 8. 23 yan. Then, minus, sulat na natin agad. 5, 3, 2, and 4. Okay? So, pag ito, kinompute 14. Dito, hindi na naman tayo masyadong mag-iisip pa kasi pag tinignan natin siya, simple subtraction lang siya. So, 23 minus 14 is 9. Okay? So, yun yung sagot for this question. So, thank you guys for listening. So, yung mga next na video would be multiplication and division. So, relatively easier than addition and subtraction. Okay? So, again, thank you guys. Don't forget to subscribe.